Yes, good evening everyone and welcome to today Impamo special episode. Mwiriwe neza mwese tubahaye ikaze mu kiganiro Impamo aho tugiye kuganira kuri Rwanda plan, gahunda ya leta y'Ubwongereza yo kohereza abimukira mu Rwanda. Turi kumwe na Danczuk wahoze mu nteko ishinga amategeko y'Ubwongereza, wakoze kwifatanya natwe mu kiganiro. Mr. Simon Danczuk, thank you so much for joining us on TV. Urakoze cyane Abdullah, ni byiza kubana nawe. We are going to be having a discussion on Rwanda plan. It is a proposed UK government policy to send asylum seekers to Rwanda. There have been concerns, among other things, about Rwanda. Twumvise abafite gushidikanya n'impungenge kuri iyi gahunda yo kohereza abimukira mu Rwanda. Twabonye iyi gahunda isubikwa kenshi. Hari abadepite mu Bwongereza n'amatsinda aharanira uburenganzira bwa muntu yumvikanye kenshi avuga ko u Rwanda rudatekanye. Wabaye umudepite wanasuye u Rwanda inshuro nyinshi. Ese u Rwanda koko ntirutekanye nk'uko biri kuvugwa mu Bwongereza n'ahandi? You've visited Rwanda so much. These people, they say Rwanda is unsafe and unstable country. How do you see Rwanda? Rwanda is safe. Is Rwanda unsafe and unstable like they are saying in UK and everywhere? No, I've been to Rwanda on many occasions. I have a home in Rwanda. My wife is Rwanda. Maze kuza mu Rwanda inshuro nyinshi. Mfite urugo mu Rwanda n'umugore wanjye n'umunyarwandakazi. Rero nasuye Kigali n'intara zose zigize u Rwanda inshuro nyinshi. Ahubwo ibi narabivuze, hari byinshi Ubwongereza bwakigira ku Rwanda nko gucunga umutekano, gushyiraho politike idaha icyuho abica amategeko n'ibindi. Nk'uko umugore wanjye abivuga kenshi, ntushobora gukora ibibi mu Rwanda kubera ko ushobora gufungwa, kandi iyo ni politike nziza. Mu gihe mu Bwongereza tuba twabyoroheje, navuga ko mu Bwongereza hari umutekano muke kuruta mu Rwanda. Kubera icyo ari uko bimeze? Mba mu mujyi wa London rwagati. Hari ibice bya London utagenda mutuje mu masaha y'ijoro. Uba ufite ubwoba ko ushobora guhohoterwa. Abantu benshi baterwa ibyuma muri London. Ibi ni ikibazo gikomeye cyane. Navuga ko hari ibice bya London bidatekanye nk'uko bimeze hano mu Rwanda. Niba koko u Rwanda rutekanye nk'uko bivuga, kubera icyo abadepite b'iwanyu bashobora kubivuga ukundi? Ese aba bashinga amategeko bamunzwe na ruswa cyangwa hari izindi politike bihishe inyuma? Your country from all over the Europe say otherwise. Do you think that this MP and human rights activists are corrupt, or do they have any other political agenda they are trying to push? They have a political agenda. I wouldn't use the word corrupt. Bafite gahunda ya politike. Ntabwo nakoresha ijambo kumungwa na ruswa, ahubwo ni gahunda ya politike yabo. Ibyo ni ukuri kwa nyako. Hari impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu zivuga ko Ubwongereza bushobora kugira imipaka ifunguye. Ibyo bishobora kuba ntacyo bitwaye abantu, ariko twe nk'Abongereza birakidutwaye. Dufite abaturage barenga miliyoni 60, kandi turi ikirwa gito, kandi hari serivisi zidahagije abaturage. Ariko hari abantu, impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu, bavuga ko tugomba gufungura imipaka tukakira buri umwe utugana. Mu buryo bw'ubukungu, ubw'imibereho myiza y'abaturage ndetse na politike ntabwo biranje. Uko niko babibona, navuga ko baba barengereye, ariko niko babibona. Kandi hari abanyepolitike bo mu ishyaka rya Labour bari gushaka uko batsinda amatora rusange. Ubu dufite umunsi w'amatora, ariko batangiye kugena ibizava mu matora kuva mu myaka 2 ishize. Turabizi ko ari ibizamara imyaka 2 gusa. Rero dufite amatora ku itariki ya 4 Nyakanga. Ibyo abo mu ishyaka rya Labour bamaze imyaka bakora ni ukutavuga rumwe n'ibyo guverinoma y'abaconservatives ikora. Icyo yakora cyose, bityo bahisemo ni ukurwanya icyo ari cyo cyose abaconservatives bazana. Ibyo nibyo bakora gusa. Abaconservatives batekereje kuri iyi gahunda ya Rwanda plan yo kohereza abaza mu buryo butemewe n'amategeko kugira ngo babakumire kuza. Ndatekereza ko ari gahunda nziza. Abo mu ishyaka rya Labour bakabyanga, kandi muri uko kurwanya iyi gahunda bavugiramo nabi izina ry'u Rwanda, bavuga ko rudatekanye, bavuga ko atari ahantu heza
Bwongereza ho kohereza abantu bavuga ibintu byinshi bidasobanutse ibyinshi bishingiye ku ivanguraruhu ibi nabivugiye mu Bwongereza mvuga ko imyitwarire ya bamwe mu banyepolitike bo mu ishyaka rya Labour itabaye myiza urebye uko bavugaga u Rwanda. iri shyaka ry'abaleba rifite amahirwe yo gutsinda amatora nk'uko wabivuze azaba vuba. urabona hazaza hii gahunda Rwanda plan ari iyihe mu gihe baba batsinze amatora? Yego bafite amahirwe ariko icyo wamenya ni uko hari ikibazo cy'abaza mu gihugu bidakurikije amategeko. Hari abantu ibihumbi baza bavuye mu Bufaransa mu bwato buto urugendo ruto rw'ibirometero nka 32 bakaza mu Bwongereza bagahabwa ubuhungiro. Abenshi muri bo kandi ntabwo ari abasaba ubuhungiro. Dufite benshi bavinaha i Burayi muri za Albania bakaza bakakirwa bakahaguma bajugunya za pasiporo zabo ntitumenye ngo turabasubiza mu kihe gihugu. Guverinoma yari yarananiwe kumenya abaza mu buryo butemewe n'amategeko basubiza aho ariho hose kandi abaturage b'u Bwongereza bari bamaze kubihaga. Rero ku matora iyo ubajije abaturage b'u Bwongereza uti ni ikihe kibazo kibabangamiye cyane, icya mbere ni serivisi z'ubuvuzi, icya kabiri ni ubukungu n'ikiguzi cyo kubaho, icya gatatu ni ikibazo cy'abimukira. Impamvu ishyaka rya Labour ari ryo rihabwa amahirwe yo gutsinda amatora azaba ku itariki ya 4 z'ukwa karindwi byareberwa mu mpamvu nyinshi. Abantu bamaze guhaga guverinoma y'abaconservatives bamaze imyaka 13 ku butegetsi. Hari abantu batitaye kubaza mu buryo budakurikije amategeko. Some of the people don't mind illegal immigration. For them being power for that long time. Kuba bamaze ku butegetsi icyo gihe cyose cyabaye ikintu kibi cyangwa cyiza ku Bwongereza? Icyo ni ikibazo cyiza. Navuga ko byabaye byiza kuruta uko byabaye bibi. Tumaze igihe turi mu bihe bigoye. Ntekereza ko no mu Rwanda ari uko. Twanyuze mu bihe by'icyorezo, twahuye n'ibibazo by'ibura ry'ingufu kubera intambara ya Ukraine. Ubukungu bugerwaho ingaruka n'ibyo byose byabaga ku ruhando mpuzamahanga. Rero muri icyo gihe bagerageje gukora neza. Gusa hari abaturage bavuga bati ibyo bakoze ntibihagije ku buryo byatuma batsinda. Kubera ko politike y'ishyaka rya Labour kubimukira ikennye, bavuga ko bazahita baburizamo iyi gahunda y'u Rwanda. Barema abacunga imipaka y'Ubwongereza bakomeye kandi bakorane n'ibihugu by'u Burayi ku buryo bakumira abo bantu baza mu Bwongereza bavuye mu Bufaransa. Mu by'ukuri iyo nta politiki irimo, ahubwo abantu bamaze kurambirwa conservatives. Nta rukundo bafitiye Keir Starmer umuyobozi w'ishyaka rya Labour, nta n'urwo bafitiye minisitiri w'intebe Rishi Sunak uyoboye aba-conservatives. Ikigaragara ni uko bazatsinda. Icyo rero ni ikibazo gikomeye kirebana n'abaza mu gihugu mu buryo butemewe. You are saying thing about immigration. Let us go into deeper in this UK immigration policy. As an expert on UK immigration policy, would you help uri kuvuga ku kibazo kirebana n'abimukira? Reka turebe byimbitse kuri politiki y'abimukira. Nk'inararibonye kuri politiki y'abimukira y'Ubwongereza, watubwira kuri iyi politiki n'ikibazo uko kimeze, uduha ishusho ngari y'uko gihagaze ubu ngubu? Just give us a wider image of the issue, how it is in UK right now. So we have immigration. We have hundreds of thousands of people being accepted. Yego, dufite abimukira, dufite ibihumbi magana by'abantu bemererwa kuza mu Bwongereza baje kwiga cyangwa bashyingiranwe n'abari hanze cyangwa abaje gushaka imirimo itandukanye. Urumva ko dufite abantu benshi baza mu Bwongereza bakanyura mu nzira zitandukanye ngo babikore kandi bakemererwa. Ibyo ni byiza, gusa turacyafite ikibazo cy'abantu barenza igihe cya viza zabo ntibasubire mu bihugu byabo bakaburirwa irengero. Turacyafite ikibazo cy'abimukira baza mu buryo butemewe mu bwato buto cyangwa mu mabutu y'amakamyo. Bamwe barafatwa tukamenya aho bari, ariko abandi bakajya mu bucuruzi butemewe budafite pasiporo.
twe ntidufite ikarita ndangamuntu nk'uko muzifite hano mu Rwanda. Ushobora gukora mu Bwongereza ukorera amafaranga asanzwe igihe cyose ushaka, mu gihe utafashwe n'inzego z'ubuyobozi. Ni igihugu kinini kuruta u Rwanda, urumva ko byoroshye kuba waburira mu Bwongereza. Abantu benshi binjira mu Bwongereza bitemewe, bagatangira gukora ubucuruzi butemewe, bakazimira. We've seen some people moving toward the Iran border. Twabonye abantu bahungira ku mipaka ya Ireland badashaka koherezwa mu Rwanda. None se nibivuga ngo gahunda yo kubohereza mu Rwanda ni nziza, kubera icyo abo bantu badashaka koherezwa hano? Icyo ni ikibazo cyiza, kubera ko abantu bajya babimbwira, nkavuga nti tugomba gushyigikira iyi gahunda y'u Rwanda. Bakavuga ngo ntabwo hatekanye, nkababwira nti haratekanye, ni igihugu cyiza. Bakambwira ngo ibyo birafasha iki mu gukemura iki kibazo? Iki nicyo gisobanuro. Niba uje mu Bwongereza, abenshi muri aba bashobora kuguma mu Bufaransa kubera ko ni igihugu gitekanye, gifite ubukungu bukomeye, ariko barashaka kurengaho bakaza hano mu Bwongereza kubera ko dufite igihugu cyiza gifite inyungu nyinshi. Dufite ubuvuzi bw'ubuntu, kandi niba udashaka gukora ntukora. Uko niko kuri. Rero hari abantu baza kungukira kuri ibyo, abenshi nicyo kibazana, ariko hari n'abandi baza bazanwe no gukora ibyaha. Rero nitwohereza igice cya bamwe muri abo mu Rwanda, turabizi neza ko bazaba batekanye, kandi tunazi ko batazabona nk'ibyo bari kubona, kubera ko ntibazabona ubuvuzi bw'ubuntu, kubera ko bizabasaba gukora, kandi birumvikana kuko bagomba gukora ibyo bintu. Ibyo rero bizaca intege abaza mu buryo butemewe bashaka kwinjira mu Bwongereza. Bazavuga ngo nshobora kwisanga aho nifuzaga kujya. Kandi ikibazo gikomeye kuruta ibindi byose, Abdullah, n'abinjiza aba bantu babaciye amafaranga. Rero iyi gahunda y'u Rwanda ni gahunda nziza, kubera ko abantu bazanwa hano babapakiye mu bwato buto, abato n'abakuru bakarohama. Rero iyi gahunda y'u Rwanda ni gahunda nziza, kubera ko abantu bazanwa hano babapakiye mu bwato buto, abato n'abakuru bakarohama mu mazi. Ibyo ntabwo byakemerwa. Aba banyabyaha binjiza abantu nibo bagena abinjira, ntabwo ari guverinoma y'Ubwongereza. Ibyo ntabwo byaba byo, tugomba kubikumira. Navuga ko aba-conservatives aribo nibura bafite gahunda yo kubishyiraho iherezo. Thank you so much, Mr. Simon. You are saying that there are so much challenges, but you urakoze cyane Bwana Simon. Uri kuvuga ko hari imbogamizi nyinshi kuba mufite abimukira bangana batyo imbere mu mipaka yanyu. Icyo nabaza, iyi gahunda y'u Rwanda ni gahunda nziza yo gukemura icyo kibazo, cyangwa ni ugufasha Ubwongereza kwihunza inshingano zabwo? Ntabwo ntekereza ko ari ukwihunza inshingano. Dukora byinshi mu birebana n'abimukira, mu birebana n'abaza mu buryo butemewe n'amategeko, nabo twabakoreye byinshi. Twafashe benshi kuva muri Ukraine. Ibyo kandi ni ibiri ku gihugu. Dufite gahunda ihari ifasha abantu benshi. Nk'igihugu dufite inshingano. Ntekereza ko nk'igihugu rwose turi mu murongo muzima wo gukorana n'u Rwanda, aho guverinoma y'u Rwanda yiteguye kudufasha kuri iki kibazo. U Rwanda ni igihugu gifite ubunararibonye mu gukemura iki kibazo. Ubwo se urumva warebera he handi? Rero icyaba cyose kuri iyi gahunda yo kohereza abimukira mu Rwanda, navuga ko ntewe ishema nuko isanze hari umubano mwiza umaze kubakwa hagati y'u Rwanda n'Ubwongereza mu myaka 2 cyangwa 3 ishize, kandi icyo ni ikintu cyiza. Twavuga ko tutitaye ku cyaba kuri iyi gahunda, dufitanye umubano mwiza. That it's built relations between Rwanda and Britain over the last 2 or 3 years, and I think that's a real positive to come from this. Whatever happens with the plan, we have a better relationship. Ese u Rwanda ruzobereye rute mu gukemura iki kibazo? You've taken United Nations asylum seekers from Libya. Mwakiriye abasaba ubuhungiro bwa Loni mubakuye muri Libya. Ibyo nta gushidikanya kubirimo, kandi ntekereza ko mufite umubare w'abandi basaba ubuhungiro bari ku mipaka yanyu. Ibyo rero ni ibintu mwahuye nabyo mu myaka yatambutse n'iyavuga. It is good initiative actually, and it is going to help
ni gahunda nziza kandi ndizera ko izafasha isi kuba nziza kurushaho. Ikibazo cyanjye hano kirabaza ngo kubera iki iri kunengwa cyane hirya no hino ku isi. Ibi biba byiza iyo ubirebeye i Burayi kubera ko ibihugu byinshi byo ku mugabane w'Uburayi bari kureba kuri iyi gahunda y'u Rwanda, aho ni naho bibabarije. Urebye ibi bihugu nk'Ubudage, Ubufaransa, yewe n'Ubutaliyani no mu bindi bihugu bitandukanye, abaturage ari nabo batora, baravuga bati dukeneye guverinoma ikomeye ibasha guhagarika ikibazo cy'abaza mu gihugu cyacu mu buryo budakurikije amategeko. Noneho bakareba iyi gahunda y'u Rwanda bakavuga bati kuki tudafite ikintu nka kiriya mu gihugu cyacu natwe. Rero ntekereza ko ari gahunda yo guha ikaze, nubwo ishyaka rya Labour ryayanga nyuma y'amatora rusange. Nkeka ko hari ibindi bintu nk'ibi bizaba n'iyo bitaba mu Rwanda bikozwe n'ibindi bihugu by'i Burayi mu mwaka umwe cyangwa ibiri iri imbere. In other European countries in the next year or two. We saw a country like Botswana twabonye ibihugu nka Botswana bivuga ko bitakemera na rimwe aya masezerano. Ese guverinoma y'Ubwongereza yagendeye ku kihitamo u Rwanda nk'igihugu kizabakira? Ndakeka ko aha nshobora gukekeranya, gusa u Rwanda rugaragara nk'urutera imbere. Ikindi dusanganwa umubano mwiza n'u Rwanda wubatswe mu myaka myinshi yatambutse, kuva ubwo Tony Blair yari minisitiri w'intebe no kugeza kuri uyu munsi. Reba Andrew Micho wo muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga, ni inshuti ya hafi y'u Rwanda kandi azi igihugu neza. Rero hari inzira nyinshi haruwe mbere zorohereza aya masezerano turi kugirana ubu. Ese utekereza ko ari iyihe mpamvu Botswana ishobora kwanga amasezerano nk'aya? Ntabwo nzi Botswana na gato, sinzi n'amasezerano ayo ariyo yose bahawe. Mu by'ukuri nta wigeze abasaba kugirana nabo amasezerano, ahubwo ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga wavuze ko niyo babisabwa batabyemera. Ndatekereza ibyo ni igihombo cyabo kandi ni ikintu cyiza cyo gukora. Igisubizo cy'ukuri ni uguca intege abantu bagendagenda hirya no hino ku isi, sibyo? Ibyo ntabyo dukeneye. Dukeneye ko ibihugu biri mu nzira y'amajyambere bikomeza gutera imbere mu buryo bwihuse. Dukeneye kandi n'ibihugu by'i Burayi nka Albania gukomeza kurumbuka cyane. Rero ntabwo twumva ko bakwiriye kuva iwabo. Icyo nicyo gisubizo cy'igihe kirekire kuri ibyo bibazo. Ibyo kandi byakozwe binyuze mu bukungu, ahari no mu mpano z'amahanga. Solution to any of this, and that has to be done through economics actually, and perhaps some international aid. Yeah, Mr. Simon, you've been in Parliament for 7 years. Bwana Simon, wabaye mu nteko ishinga amategeko imyaka 7, uzi guverinoma, uzi uko batekereza n'uko bakora ibyo bakora. Ubona ari izihe ngamba ziri gufatwa kugira ngo abo boherezwa mu Rwanda uburenganzira bwabo buzubahirizwe ntazagire uhonyorwa? That are being taken so that the human right of those asylum seekers that will be sent to Rwanda, they are guaranteed, they are safe, and they do not violate their rights. Yeah, that's a good question. Yego, icyo ni ikibazo cyiza kandi iyi gahunda mu Bwongereza kugira ngo ikunde yafashijwe n'uko dufite urwego rw'amategeko rukomeye. Niba uri mu Bwongereza mu buryo budakurikije amategeko, ushobora kugira umunyamategeko w'ubuntu, umujyanama mu mategeko w'ubuntu, bakajyana ikirego cyawe mu rukiko ku nshuro zitandukanye, bikanyuzwa hirya bikanyuzwa hino, nyuma bakajya mu rukiko rw'Uburayi rurengera uburenganzira bwa muntu. Ibyo bishobora kugufasha kuguma mu Bwongereza. Byageze naho guverinoma y'Ubwongereza yongera gusubira mu biganiro by'aya masezerano n'u Rwanda. Banatoye n'itegeko rivuga ko u Rwanda rutekanye mu byumweru 4 cyangwa 5 bitambutse. We negotiated the Rwanda plan with the Rwandan government, and they've also passed legislation to say that Rwanda is safe, and that was only passed literally
4 weeks ago or something like that, 5 weeks Was ago. it done because Rwanda was ese batoye iri tegeko kuko u Rwanda koko rutekanye cyangwa bashakaga ko iyi gahunda yabo ikomeza? Well, I would argue it was done to say ibyo nshobora kutemeranya nawe kuko byakozwe kugira ngo bavuge ko inteko ishinga amategeko ifite ingufu mu Bwongereza kurusha inkiko, kubera ko inkiko mu Bwongereza abacamanza batatowe baravugaga bati u Rwanda nta tuze rihari, abacamanza babiri cyangwa batatu bakavuga ngo u Rwanda nirutekanye. Niba inteko ariyo ifite ingufu kurusha abacamanza ivuze ngo u Rwanda ruratekanye, ubwo ruba rutekanye. Iryo ni itegeko. Iyo ni nayo mpamvu babikoraga, bari bazi ko rutekanye. Rero kongera kuvugurura amasezerano n'u Rwanda habaye kongera gusuzuma dusaba u Rwanda ko rutazabohereza mu gihugu cya gatatu igihe bazaba bageze inaha, dushyiramo aho ababimukira bakivuriza mu gihe baba bageze inaha. Ndatekereza ko bazishima nibagera mu Rwanda, uko niko kuri. N'abavuye mu gace kazahajwe n'intambara bakisanga bari kuba i Kigali mu Rwanda, n'abavuye mu gace kazahajwe n'intambara bakisanga bari kuba i Kigali mu Rwanda, byabashimisha cyane kubera ko ari umujyi utekanye, utuje kandi mwiza. Rero nta gushidikanya mfite ku burenganzira bwa muntu bwabo buzubahirizwa ubwo bazaba bageze hano. Their human rights would be protected were they to come here. Let me ask you this. You've said that's the reason why UK is trying to, reka mubaze iki kibazo. Uvuze ko impamvu Bwongereza buri gushaka kohereza ababimukira ari ibintu byinshi bizarebwaho mu Bwongereza. Dushobora kuvuga ko hari abakeka ko bashobora kubera umutwaro guverinoma y'u Bwongereza. Ese niba boherezwa mu Rwanda, ntutekereza ko bashobora kubera umutwaro guverinoma y'u Rwanda? They are sent to Rwanda. Don't you think they're going to be also a burden to Rwandan government? Well, that's an interesting Icyo question. ni ikibazo cyiza, sibyo? Hari n'abantu mu Bwongereza bibaza bati ese u Rwanda rwo ruzamaze iki aba bantu? Ntekereza ko u Rwanda rutazakira benshi kubera ko abaza mu buryo butemewe bazarekera kuza mu Bwongereza kubera iyi gahunda. Ibi twarabibonye mu bimenyetso dufite. Nk'uko nabivuze, guverinoma y'aba-conservatives bakajije iyi gahunda y'u Rwanda babinyujije mu nteko ishinga amategeko mu byumweru 5 cyangwa 6 bishize, berekana ko rutekanye, bahamya ko rutekanye. Ibyo bikimara kuba nta n'umwimukira n'umwe woherejwe mu Rwanda, habonetse abantu benshi bagiye muri Ireland. Ubu ni ikibazo kuri Ireland. Siko bimeze, bakomeje gufungura imiryango kubimukira. Rero nibakire ababaza mu buryo budakurikije amategeko. Rero hari ibimenyetso bihamya ko bizakunda, kandi si benshi bazoherezwa mu Rwanda. Biragoye guca urubanza ugendeye ku mibare nka 200 cyangwa 300, ariko babaca amafaranga ngo babinjize. Niba uri mu Bufaransa waraje mu buryo butemewe, ababaca amafaranga bagira bati ibihumbi 15 by'amapawundi cyangwa amadolari mujyane mu Bwongereza. Uzahita uvuga uti bishobora kwisanga mu Rwanda. Nuko nguko iyi gahunda izagenda ibaca intege. Ndatekereza ko tutazohereza benshi bataracika intege, kandi intege batangiye kuzicika kuva igihe twatoreye itegeko. That's how it's a deterrent. So we wouldn't have to send that many before it becomes a deterrent. I believe that. It's already been a deterrent just by passing the legislation. So this plan was postponed for a number of times. Iyi gahunda yagiye isubikwa inshuro nyinshi. Hari igihe n'indege yari igiye guhaguruka haza umwanzuro uyibuza. Mu byumweru bishize Minisitiri w'Intebe Sunak yumvikanye avuga ko bazoherezwa mu byumweru 10 cyangwa 12. Utekereza ko kuri iyi nshuro bazaza cyangwa bizongera bisubikwe nk'uko twagiye tubibona? Do you think this will go through, or it is going to be postponed like we saw many other postponed? Many other times, yeah. And there is an argument to say hari impaka zabaye, kandi nanjye zo mpaka ndazishyigikiye, zivuga ko guverinoma y'aba-conservatives igomba guhagarara ku ijambo ryayo, bakirengagiza inkiko, bakagira abo bohereza mu Rwanda bagatangiza iyi gahunda. Minisitiri w'Intebe yavuze ko itegeko yaritambukije, ubu ari noneho mu mwanya wo kohereza abantu mu Rwanda. Yego,
byaratinze ibyo uvuga ni ukuri kandi nk'uko wabivuze mu byumweru 10 cyangwa 12 biri imbere bazatangira kohereza abantu. Reba nk'ubu hari amatora, yavuze ko bitakunda ko ababimukira boherezwa mu Rwanda mbere y'amatora rusange. Ni ibigomba gukorwa hagati y'ubu na Mutarama ya 2025, ariko we yahisemo ko biba mu kwezi kwa karindwi hagati yo gutangira kohereza abantu mu Rwanda. Avuga ko atizera ko abantu bazoherezwa mu Rwanda mbere y'amatora rusange. Tugomba gutegereza tukareba, gusa ntekereza ko ari amahirwe turi guhomba niba tagira abo bohereza mbere y'amatora, ariko tugomba gutegereza tukareba. I think it's a missed opportunity if they don't send anybody before the general election, but let's wait and see. If this plan, this Rwanda plan go through, iyi gahunda y'u Rwanda nikunda ndizera ko izafasha nkuko bivuga, ariko ubona ute umubano n'u Rwanda iyi gahunda nikunda? The future, how do you see the future of Rwanda and UK relationship if this plan go through? Well, I think if the plan does go through, Abdullah, or if it does, iyi gahunda nikunda Abdullah, ntekereza ko bizakaza umubano, ariko n'ubundi umubano uzakomeza kuba mwiza uko byagenda kose. Rero iyi gahunda nikunda tugatangira kohereza abantu mu Rwanda, ruzaba rufashije cyane Ubwongereza gukemura ikibazo gikomeye aricyo cy'abimukira. Ntekereza ko kandi bizakunda. Ubwongereza bukwiye gushimira cyane u Rwanda. Ishyaka rya Labour niribona imbaraga rikajya ku butegetsi rishobora guhagarika iyi gahunda. Ntekereza ko Perezida Kagame ubwo aheruka kuganira mu muhezo n'umuyobozi w'ishyaka rya Labour Keir Starmer yakagombye kuba yaramubwiye ko ibyo abadepite bo mu ishyaka rye bari kuvuga ku Rwanda bidakwiye. Ati ibyo ni ibyawe, niba ushaka gukomezanya na gahunda y'u Rwanda cyangwa ukayireka, twe twashakaga gufasha. Kandi ntekereza ko bakomeza gukenera kugira umubano mwiza. Nibyo kwibazaho kubona Keir Starmer na Perezida Kagame bose ari abafana ba Arsenal. Rero urumva ko bafite icyo bahuriyeho, kandi ndizera ko bazagirana umubano mwiza. Ni umubano wagiye wiyubaka uko imyaka yatambutse. Uko watekereza kose kuri iyi gahunda, ariko yatumye ibihugu byombi bihuriza hamwe mu buryo budasanzwe, kandi abenshi bamenye u Rwanda barumenya neza. Mvugira kenshi ku itangazamakuru ry'Abongereza nsobanura ukuntu ari igihugu cyiza. Abantu barabyumva, abantu barabibona. Rero ni igihugu gito cyo muri Afurika y'Uburasirazuba, ariko kiri gukora ibirenze nk'uko tubivuga mu Bwongereza. It punches big above its weight, as we would say in Britain. If we get time, we talk about the Rwanda. Nitubona umwanya turavuga ku Rwanda, aho ruri, aho ruva n'aho rugana. Urebye hari icyizere cyinshi kuri iyi gahunda y'u Rwanda. Ese kugenda neza kuri iyi gahunda kuzasuzumwa gute? How will the success of Rwanda plan be evaluated? Yego, uko izasuzumwa, ntekereza ko izasuzumirwa hanini niba koko abimukira bazarekera kuza. Hari abarenga 40,000 bava mu Bufaransa baje mu Bwongereza mu bwato buto mu mwaka uwo ari wo wose. Rero uwo mubare ugabanutse bakaba nk'ibihumbi 5 cyangwa munsi yabyo, ntekereza ko ibyo bizerekana ko iyi gahunda iri gutanga umusaruro. Icyo ni igipimo kigari cy'ibi bintu. Uramutse wohereje 200 cyangwa 300 mu Bwongereza mu mezi 12, hanyuma bagafasha kugabanya umubare w'abaza mu Bwongereza. Rero icyo ni igipimo cy'ingenzi kizerekana ko iyi gahunda y'u Rwanda izaba yatanze umusaruro. Nize ntego z'igihe kirekire kuri iyi gahunda y'u Rwanda mu bijyanye na politiki y'abimukira? Nta gushidikanya no kugabanya imibare y'abaza, icyo nicyo kigambiriwe. Yego, dutekereza kuri abo bantu bashobora kuza bavuye mu bihugu byibasiwe n'intambara, ariko nibiramuka bigaragaye ko batavuye muri Albania cyangwa se ahandi hatari intambara, tuzabohereza mu Rwanda tubereke ko abavuye mu bice bitibasiwe n'intambara batagomba kuza mu Bwongereza, kuko ibyo ntibiri mu masezerano mpuzamahanga. Reka tuvuge ku kibazo cy'abimukira muri rusange. Ni ukubera icyo umuntu ashobora kuva mu gihugu cye akimukira mu kindi gihugu mu buryo butemewe?
Yeah. Well, there's lots of different reasons, aren't there? There's no doubt about that. There are a small minority, and we've seen this, who come to Britain specifically to commit crime. Hari impamvu nyinshi ibyo nta kubishidikanyaho. Hari abaza nubwo ari bake ariko twarababonye baza mu Bwongereza baje gukora ibyaha. Hari n'abaza gukora iterabwoba kubera ko bafite ibyo bizera byihariye cyangwa se kubera ko batekereza ko gukora icyaha mu Bwongereza byoroshye. Rero ndatekereza ko ariyo mpamvu bamwe muri abo baza. Benshi mu baza ni abaza gushaka imibereho. Barashaka akazi, barashaka gukorera amafaranga menshi aruta ayo bakoreraga mu bihugu byabo. Abandi barashaka kungukira ku bikorwa bya guverinoma, kwivuriza ubuntu, abandi bakaza mu buryo bukurikije amategeko nk'abakozi bo mu rugo, kandi nibwo buryo bashishikarizwa gukoresha nyuma bakabona viza. Abandi baza nk'abanyeshuri, twakira abanyeshuri benshi b'Abashinwa bakishyura amafaranga menshi baje kwiga muri kaminuza. Dufite urwego rwa za kaminuza rugari mu Bwongereza. Urumva ko hari impamvu nyinshi zituma abantu baza mu Bwongereza. Sector within the United Kingdom. So there are lots of different reasons for coming to Britain. Let's talk a bit about economic migrants. Reka tuvuga kuri abo bimukira baza gushaka amaramuko. Abenshi bava mu bihugu byabo kubera umutekano muke n'ubukene, kandi abenshi bava muri Afrika. Urabona ari izihe nshingano z'abayobozi bakwiriye kuba bakora kugira ngo abo bantu ntibabashe kuva mu bihugu byabo. They have to, be putting in places so that many people don't want to leave their countries. Yeah, absolutely right. I think they have to. Ibyo uvuga nibyo. Abayobozi muri Afrika bakwiriye kuzana umwuka wa politike wituze, kandi ibyo biri mu nshingano z'ibanze kubera ko nibatabikora nta shoramari mu bukungu babona. Reba nk'u Rwanda ruri mu bihugu byihariye muri Afrika. Sisiteme ya politiki irahamye, niyo mpamvu rubona abashoramari batandukanye. Hari abava muri Amerika, mu Bwongereza, mu Burayi, cyangwa kugirana ubufatanye na Qatar Airlines kubera ko bazi ko rufite politiki ifatika. Iyo igihugu cya Afurika kitabigenje uko, nticyabona ishoramari ry'amahanga, bakabura uko barema imirimo yishyura neza ngo batume abaturage baguma mu bihugu barimo. Then you won't get economic investment, and then you won't create jobs that pay a reasonable wage and encourage people to stay in the country in which they're in. So thank you so much, Mr. Simon. Urakoze cyane bwana Simon. Waje mu Rwanda inshuro nyinshi. Ubona ute aho u Rwanda ruri ubu, ugendeye kuho ruva ukareba naho rugana. How Rwanda is now based on on where it is coming from and where do you see Rwanda is headed? Well, I think it's making progress, isn't it? Ndatekereza ko u Rwanda ruri gutera imbere. Siko bimeze? Ndatekereza ko ibyo nta kubishidikanyaho. Nigeze kubikomozaho. Ndatekereza ko Burayi bwakwigira byinshi ku Rwanda. Hari iyi myumvire ivuga ko hari ibihugu bya Afurika bifite byinshi byo kwigira ku bihugu by'i Burayi. Ariko ndatekereza ko ahubwo bitandukanye iyo bigeze ku Rwanda, urebye nko mu nzego za polisi. Ndatekereza ko polisi y'Ubwongereza yakwigira byinshi ku yo mu Rwanda. Uburyo itemerera ko amategeko ahonyora. Ndatekereza ko u Rwanda ari rwiza cyane mu gutera ingabo mu bitugu gisirikare. Mu Bwongereza turagerageza ariko ntibihagije, kandi u Rwanda kuri ibyo ni rwiza. Ikindi, mu Rwanda muri beza cyane mu kwihutisha gukoresha ikoranabuhanga, yaba ari ugukoresha utudege tudafite abapilote hirya no hino mu gihugu, cyangwa gukoresha kamera zo mu muhanda, cyangwa ikoranabuhanga riri ku kibuga cy'indege. Yego no mu Bwongereza ibyo birahari, ariko ndatekereza ko hari ibihugu byinshi Burayi byakwigira kuri ibyo. Mumenyera gukoresha ikoranabuhanga byihuse, ibyo nibyo twabigiraho. Hari kandi izindi nzira nyinshi twakwigiramo. Nta gushidikanya u Rwanda ruri gutera imbere mu bukungu, bitari gusa ko hari ituze rya politike, ahubwo ari n'isoko rifunguye ririho urujya n'uruza, kandi ni igihugu cya kapitalisme. Ku bw'amahire si icya gisosiyaliste, kandi ruteza imbere ukwihangira imirimo, rugafasha abantu gushinga ubucuruzi bwabo bukagenda, kandi rufite ubukungu buzamuka ku kigero cyo hejuru kurenza uko ibihugu nk'Ubwongereza n'ibindi by'i Burayi biri kubigeraho. Get businesses going, so it's got a lot going for it, and it's got an economic growth that far outstretches anything that Britain or other European countries are achieving. So this is another question about Rwanda. If Rwanda is so good like you are saying it, iki ni ikindi kibazo kireba u Rwanda. Niba u Rwanda ruri gukora neza nk'uko ubivuga, rufite amasomo menshi rwatanga, ni kubera iki ruri kunengwa na benshi ku isi? Negative criticism about it. Oh well, Rwanda has a real challenge, hasn't it? It's a relatively small country. It's got a relatively high population. It's economically successful.
u Rwanda rufite imbogamizi ikomeye sibyo kuko ni igihugu gito cyane gifite abaturage benshi kandi kiri gutera imbere mu bukungu kiri kurumbuka urebeye aho kiri ariko kizengurutswe n'ibihugu bishobora kuba bigifitiye ishyari guverinoma hano y'u Rwanda ifite akazi gakomeye ko gukora njya ngerageza kubisobanurira abantu mu Bwongereza mvuga ko rufite imipaka igoranye mufite Kongo Kinshasa ihorana ibibazo by'umutekano muke reba hari Burundi nabwo budatekanye twe mu Bwongereza turi ikirwa ntidufite uwo duhuje imbibi udatekanye bari hakurya y'amazi urumva ko dufite ibibazo bitandukanye ni ibibazo biri ku mipaka yanyu ibyo bigora u Rwanda cyane reba hari ibihugu bihitamo kujya ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa Burundi kubw'impamvu zitandukanye zirimo iz'ubukungu cyangwa iza politike bagahitamo gufasha u Burundi aho gufasha u Rwanda rero ku ruhando mpuzamahanga hari ibihugu bikinira politike mu bibazo biri muri Afurika y'Iburasirazuba ibyo ahanini nibyo twumva bizana imvugo z'urwango bavuga ku Rwanda East Africa, and that sometimes does that results in detrimental messages for Rwanda itself, unfortunately. Mr. Simon, Bwana Simon, uratekereza ko hari ibihugu byungukira mu mutekano muke mu karere? Instability in the region. Oh, that's an interesting question. I think there probably are, in terms of, you know, DRC has a lot of minerals that are needed to create the new icyo ni ikibazo cyiza kandi ndatekereza ko bihari reba nka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifite amabuye menshi y'agaciro akenewe mu kurema ikoranabuhanga dukoresha buri munsi ibyo rero bibagira igihugu gifite byinshi bakeneye rero sinshidikanya ko uyu mutekano muke uri kuzanwa uri gufasha benshi batandukanye bashobora kuba ari ibihugu kandi bakaba ari abacanshuro reba nk'aba Wagner bavuye mu Burusiya bari gukorera ibyabo mu bihugu bya Afurika iki ni ikibazo cy'ingutu ariko hari ababona Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'aho kwikurira inyungu kandi u Rwanda rufite ituze ku bigendanye n'iki some players see DRC as an area that can be taken advantage of, and that does Rwanda, which is exceptionally stable, a disservice. Let's conclude on this question. Africa has been lagging behind for many years. Reka dusoreze kuri iki kibazo. Afurika yakomeje kuba inyuma mu gihe kirekire kandi ifitemo byinshi ifite umutungo kamere ifite abantu benshi ese hari icyizere ubona kuri Afurika ese wizera ko rimwe Afurika izakorera hamwe ikabungabana ukomeye work together and become a great continent? Yeah. I mean, no doubt that Africa is leapfrogging. Many states in Africa are leapfrogging. Nta gushidikanya ko Afurika iri kwihuta cyane mu ngeri zitandukanye. Ibihugu byinshi muri Afurika biri kwihuta cyane ku muvuduko w'izamuka ry'ubukungu n'iterambere nk'iry'ibihugu by'Uburayi kandi biri gukorwa mu buryo bwihuse. Nizera nta gushidikanya ko hari umuco ukomeye mu bihugu bitandukanye, uturere dutandukanye turi mu bihugu bifite umuco ukomeye, ubukungu buteye imbere, abaturage batera imbere cyane kurenza uko abantu babikekaga. Ndatekereza ko Afurika ifite ahazaza heza. For being here, Mr. Simon Danczuk. Probably you come back again. Absolutely. Yeah, we had a very great discussion today. Turagushimiye cyane Bwana Simon Danczuk. Twizeye kuzagaruka tukageza ikiganiro cyiza aho dusobanurira iby'iyi gahunda y'u Rwanda kubera ko hari abantu benshi hano batari bazi igikubiyemo. Rero wakoze cyane n'abadukurikiye kandi namwe mwakoze. Reka tubonane ubutaha. Bye bye. Until next time, take care. Bye bye.